Hey guys, welcome back. So Power BI, the very first step for using Power BI হচ্ছে of course to have the Power BI installed. Now আমরা এটা Power BI টা থেকে পেতে পারি. We are now currently on Microsoft Power BI website, and from here আমরা যদি একদম নিচে চলে যাই, we should see something called downloads, and from the downloads আমরা এখন Power BI তে সিলেক্ট করব এবং it should take us to the next স্ক্রিন এবং এখানে আমরা কয়েকটা অপশন দেখতে পাচ্ছি, বাট আই প্রেফার টু গো ফর ডাউনলোডস আর ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনস বিকজ এটা আরও ডিটেইল ইনফরমেশন আমাকে দেয়। ফ্রম দেয়ার অফকোর্স সিলেক্ট ডাউনলোড অ্যান্ড দ্য 64-bit ভার্সন বিকজ আমারটা 64-bit ভার্সন। নেক্সট অ্যান্ড দেন দ্য ডাউনলোড স্টার্টস। সো আমি ভিডিওটা পজ করলাম অ্যান্ড উইল ওয়েট till it gets download এবং দেখবো আমরা কীভাবে এটা ইনস্টল করতে পারি। And